Good morning, class. Today we are going to start with our new topic, quantum mechanics. In our previous classes, we have discussed about the atomic structure using some theories. For example, de Broglie's, Bohr's theory, Einstein theory, etc. Today we are going to discuss about a new trend towards the quantum mechanics. In our previous classes, the theories which we have discussed, it is all about the classical mechanics, and today we are going to deal with the quantum mechanics. It is a new approach towards the atomic structure. Quantum mechanics is a new approach towards the atomic structure. Till now we have discussed about the quantum atomic structure in the format of the classical theory or classical mechanics. In our previous classes, we have discussed that classical mechanics is in the form of, according to the classical mechanics, the particle or a wave. For example, a electron is moving in a orbital. It have two properties, two separate phenomena. It behaves as a wave, and it also behaves as a particle. When sometimes the particle sometimes it behaves as a wave, and sometimes it is behaving as a particle according to the classical mechanics. So here you can see that Einstein and de Broglie told that moving electron has a dual character. A moving electron has a dual character, that is, it can behave as a wave as well as a particle. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ವೇವ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರು. ಸೊ ಎರಡು ಏನು ಸಪರೇಟ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ವೇವ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಫಿನಾಮಿನಾ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸಪರೇಟ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ವೇವ್ ಅಂತಂದು ಬಿಹೇವ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತಲೂ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವೇವ್ಗೆ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ನು. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ವೇವ್ ಇದ್ರೆ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ, particle. E is equal to mc square for the particle nature, E is equal to h nu for wave. So here lambda andre wavelength is equal to h divided by p, where h is Planck's constant and p is momentum. It is also denoted as p is equal to mv, mass into velocity. Idu namagu gottaiti, and these are inversely proportional. So lambda ಅನ್ನೋದು wavelength is equal to h by p. So this theory has been given by de Broglie and Einstein. ಇವೆರಡು ಥಿಯರಿ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕಿಸಿದ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೌದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಹೈಸೆನ್ಬರ್ಗ್. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹೈಸೆನ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. Heisenberg principle states that for any particle that is rotating, andra electron is rotating around the nucleus in a circular motion, it behaves as a particle or it behaves as a wave. Electron ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುಡಿತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರೇ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೇವ್ ಆಗಿರೇ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದರು. It is not possible to determine the position and momentum. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಬೈ 4π ಅಂತ ನಿಮಗೊಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಅ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಮೂಮೆಂಟಮ್ಮು ಎರಡು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇದ್ದಂಗೆ. ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು, ಒಂದು
ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇದ್ದಂಗೆ. ಆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇದಂತ ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ನನಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪೊಸಿಷನ್ನಾಗ, ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿನಾಗ ಮನುಷ್ಯ ತಿರುಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಮನ್ಯಾಗ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಹೇಳೋದಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಆರ್ಬಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂಥ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಅದರ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಏನನ್ನೋದು ಎರಡೂ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಥೇರಿ ಏನದು, ಇದು ಬೋರ್ ಥೇರಿ ಏನಾಯಿತು, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ failed to explain that electrons cannot have continuous levels. ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, E = h nu ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನ, ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಅ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್, ಹೌದಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿದೇವಿ, H ಅಂತ ಕರಿದೇವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ವಾಂಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಹೌದಾ. ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಆ ಥರ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಬೋರ್ ಥಿಯರಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದು ಇವು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಾರ ಸಂಬಂಧ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ವೇವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೆಲವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ಥಿಯರಿ ಏನು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಏನು, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದು ನಾವು ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಕೋತ ಬಂದಿದ್ದಿ ಬೋರ್ ಥಿಯರಿನು ಕೆಲವು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಫೇಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ why the waves is why wave has a part, when will be have wave electron having a wave nature and when will electron have particle nature. So one topic na, if I am considering as a electron as a particle, I cannot apply theory. But where in case of when I am applying that electron is moving in the form of a wave, I can apply here quantum mechanics. Andra electron ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I cannot explain it properly. But when I am telling that electron is in a wave, I can explain the probability and finding of electron using quantum mechanics. Quantum mechanics is also called as a wave mechanics because I am here using as a electron as a treating as a wave, so it is called as a wave mechanics. Quantum mechanics or wave mechanics are both are same. There is no distinction between wave and a particle. The system is described by mathematical function called a wave function. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ವೇವ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆಸ್, ಇದೇನು ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ವೇವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ಹಿಯರ್ psi is a wave function. Psi is a wave function here. What psi indicates that psi is a wave function. ಅಂದ್ರೆ psi ಅನ್ನೋದು ಏನು, ಒಂದು ವೇವ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ psi ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇವ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ is a moving in a wave form. Electron is a moving in a wave form. So I am that indicating as a psi as a wave function. So psi is a wave function, state of the system. Psi is a wave function, it is moving in the wave. Psi, when I am considering psi, it is r is the dimensions. There are totally 3 dimensions, x, y, z, and another coordinate is here t. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಒಂದು ವೇವ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ x axis, it is moving along a y axis or it is moving along a z axis with respective time. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇವ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮುಖಾಂತರ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ 2 ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸಿಗ್ತಾವ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಒಂದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ವೇವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್. ಸೊ there are 3 axes, x axis, y axis and z axis.